Hello students, in our previous lecture we are start to study unit number 3, that is conversion of partnership firm into limited company. We already discussed the uh, meaning of partnership firm, then conversion of partnership firm, then sale and conversion of partnership firm, then accounting entries in the books of partnership firm, then computation of purchase consideration, then we studied uh, a accounting treatment in the books of purchasing company, that is new company. Okay, as well as we studied a one practical problem on computation or preparation of realization account in the books of partnership firm. In our today's lecture we are going to solve example number second. Here example number second, Asha, Usha and Lata were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. They decided to convert their business into limited company under the name and style of Komal Company Limited. Their balance sheet was as follows. So here Asha, Usha and Lata are the three partners in a partnership firm, and profit sharing ratio of these three partners is 3:2:1 respectively, and they decided to convert their partnership firm into a limited company, and the name of limited company is Komal Company Limited. The balance sheet of partnership firm is given here. Balance sheet as on 31st March 2020. Liability side rupees, asset side rupees. Okay, so first of all we read the liability side. Here in the liability side, creditors is given and amounted to rupees 1,80,000. So creditors rupees 1,80,000. Then capital account, capital includes Asha's capital, Usha's capital and Lata's capital. So Asha's capital amounted to rupees 2,14,000. Usha's capital rupees 1,60,000 and Lata's capital rupees 1,40,000. Total capital of the partnership firm is equal to 5,14,000. Then we read asset side. Here in asset side, land and building amounted to rupees 4,14,000. Then stock rupees 1 lakh. Then debtors rupees 1 lakh minus RDD 20,000. Here we get a debtors, net debtors amounted to rupees 80,000. Then cash rupees 70,000. Then profit and loss account. Here profit and loss account is given. It means it is a profit of last year. Okay, it is a profit of last year amounted to rupees 30,000. Okay, so total of both the sides are equal, that is 6,94,000, 6,94,000. Here additional information is given. Here additional information is given. The company takes over all the assets and liabilities of the firm. So here the company, the Komal company has take over all the assets and liabilities of the partnership firm. It is very important, the company took over all the assets and liabilities of the partnership firm. Then next sentence, that is purchase consideration amounted to rupees 5,28,000. Okay, so here no need to compute a purchase consideration. Purchase consideration is directly given in the problem. Okay, so here purchase consideration amounted to rupees 5,28,000. Okay, this purchase consideration is payable in the form of, so here the PC payment form is given here, or mode of purchase consideration given to the partnership firm is given here, that is payable. Okay, it means purchase consideration being rupees 5,28,000 payable as to rupees 1,28,000 in cash. Okay, rupees 1,28,000 in cash, and the balance in equity shares of rupees 100 each of the company. Okay, so the purchase consideration is given to the partnership firm in the form of cash and in the form of shares. Okay, so 1,28,000 is given in cash and remaining balance, it means that is 4 lakh which is paid in the
shares of new company limited. Okay, then here you are asked to prepare realization account new company, that is Komal Company Limited account, and partners capital account in the books of partnership firm. ओके, बघा यामध्ये एक्झाम्पल नंबर दुसरा आपलं सोल्व करायचं चाललेलं आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल आपण सोडवलं, त्यामध्ये रिअलायझेशन अकाउंट एकच अकाउंट आपल्याला प्रिपेअर करायला लावलं होतं. सेकंड एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला 3 अकाउंट प्रिपेअर करायचे आहेत पार्टनरशिप फर्मच्या बुक्स मध्ये. पहिला आहे रिअलायझेशन अकाउंट, दुसरा आहे न्यू कंपनी. न्यू कंपनी कोणती आहे तर कोमल कंपनी लिमिटेड. ओके, न्यू कंपनी कोणती आहे, कोमल कंपनी लिमिटेड आहे. त्यांचं सुद्धा अकाउंट पार्टनरशिप फर्मच्या बुक्स मध्ये ओपन करायचं आहे. प्लस पार्टनर्सचं कॅपिटल अकाउंट आपल्याला इथं ओपन करायचं आहे. मग पार्टनर्स कॅपिटल कोण कोण आहेत तर आशा, उषा आणि लता. ओके, तिन्हींचं कंबाईन आपण इथं अकाउंट ओपन करू शकतो. आता यामध्ये काय काय सांगितले ते आधी बघूया. बघा, तर आशा, उषा आणि लता हे 3 पार्टनर्स आहेत. त्यांचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो म्हणजे प्रॉफिट आणि लॉस वाटण्याचा रेशो, डिस्ट्रीब्यूट करण्याचा रेशो दिलेला आहे 3:2:1. आणि त्यांनी काय ठरवलं की आपली पार्टनरशिप फर्म ही बिझनेस पार्टनरशिप फर्म ही कंपनी लिमिटेड मध्ये काय करायची, कन्वर्ट करायची असं ठरवलं. आणि त्यासाठी त्यांनी नाव काय दिलेलं आहे नवीन कंपनीचं, तर ज्यावेळेस पार्टनरशिप फर्म कन्वर्जन केलं जाईल त्यावेळेस त्याचं नाव होईल कोमल कंपनी लिमिटेड. त्यांची बॅलन्स शीट आपल्याला दिलेली आहे 31 मार्च 2020 ची. आपण लायबिलिटी साइड पहिल्यांदा रीड केली. लायबिलिटी मध्ये क्रेडिटर्स दिले ते 1,80,000चे, कॅपिटल अकाउंट दिले, टोटल कॅपिटल आहे तिन्ही पार्टनरचं मिळून 5,14,000. त्यानंतर ॲसेट साइड आपण वाचली, त्यामध्ये लँड अँड बिल्डिंग आहे 4,14,000, स्टॉक आहे 1,00,000, डेटर्स दिलेले आहेत 1,00,000 आणि त्यातून RDD वजा केले 20,000ची. नेट डेटर्स आपल्याला मिळत आहेत 80,000चे. कॅश आहे 70,000ची. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आहे 30,000. प्रॉफिट अँड लॉस हा काय आहे तर गेल्या वर्षीचा प्रॉफिट असणार आहे, तो इकडं दिला असेल. इट मीन्स इट इज अ डेबिट बॅलन्स. ओके, डेबिट बॅलन्स म्हणजेच तो गेल्या वर्षीचा प्रॉफिट असणार आहे, तो आपण पार्टनर्सना डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे ॲज पर देअर प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. ओके, मग प्रॉफिट शेअरिंग रेशो प्रमाणे त्यांना आपण तो काय करणार आहे, डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे. लक्षात आलं, कारण प्रॉफिट हा कसा वाटायचा सांगितलंय त्यांनी, तर प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्युटेड on the basis of the profit sharing ratio of each partner. So profit sharing ratio is given in the problem. Okay, here profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. मग हा 30,000चा प्रॉफिट आपण त्या रेशोने डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे. पुढे ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन मध्ये काय सांगितलंय तर जी कंपनी नवीन आहे तिनं सर्व ॲसेट आणि सर्व लायबिलिटी या पार्टनरशिप फर्मच्या घेतलेल्या आहेत. ओके, पार्टनरशिप फर्मच्या घेतलेल्या आहेत. ओके, तर आपल्याला ते काय करावे लागतील, रिअलायझेशनला ट्रान्सफर करावे लागतात. ॲग्रीड व्हॅल्यू दिली का, दिलेली नाही. जर ॲग्रीड व्हॅल्यू दिली नसेल तर आपण कोणती व्हॅल्यू कन्सिडर करतो, बुक व्हॅल्यू कन्सिडर करतो. बुक व्हॅल्यू म्हणजे कोणती, जी व्हॅल्यू तुम्हाला बॅलन्स शीट मध्ये दिली जाते त्याला म्हटलं जातं बुक व्हॅल्यू, आणि जी व्हॅल्यू तुम्हाला आउटसाइड बॅलन्स शीट मध्ये आउटसाइड बॅलन्स शीट दिली जाते तिला म्हटलं जातं ॲग्रीड व्हॅल्यू. आउटसाइड बॅलन्स शीट म्हणजे काय, जी ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन मध्ये तुम्हाला अमाऊंट दिली जाईल तिला म्हटलं जातं ॲग्रीड व्हॅल्यू. ओके, तर इथं कोणती ॲग्री व्हॅल्यू दिलेली नाही, याचा अर्थ कंपनीने सर्व ॲसेट आणि सर्व लायबिलिटी बुक व्हॅल्यूनं काय केलेले आहेत, टेक ओव्हर केलेले आहेत. त्यानंतर पुढचा पार्ट आहे तो परचेस कन्सिडरेशन, डायरेक्टली इथं दिलेला आहे. ओके, सो हिअर नो नीड टू कम्प्यूट ए परचेस कन्सिडरेशन. इथं परचेस कन्सिडरेशन कम्प्यूट करण्याचा कोणताही गरज नाही किंवा कोणतीही गरज नाही. आता हे परचेस कन्सिडरेशन आहे 5,28,000. ते कसं दिलं जातंय पार्टनरशिप फर्मला, तर ते दिलं जातंय 1,28,000 रुपयाची कॅश दिली जाते आणि राहिलेले 4,00,000 रुपये याचे शेअर्स दिले जातात. एक शेअर आहे 100 रुपयाचा. ओके, याच्यावरून आपल्याला फक्त एकच करावं लागेल, ते म्हणजे पेमेंट ऑफ परचेस कन्सिडरेशन. ओके, किंवा त्याला म्हटलं जातं सेटलमेंट ऑफ परचेस कन्सिडरेशन. ओके, सेटलमेंट केल्यानंतर आपण सगळ्यात शेवटी शेअर्स आणि कॅश ही डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे. ओके, तर तुम्हाला समजलं असेल. नाव वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लेम हिअर. सोल्युशन
solution. In the books of partnership firm. Okay, in the books of partnership firm, then we have to prepare realization account. It means debit, then realization account, then credit. Prepare a four column that is particulars rupees. Okay, particulars rupees. Okay, so here particulars, then rupees, then particulars, then rupees. Then next one is, first of all, transfer all assets to realization account at book value. ओके, मग मी सगळ्यात पहिल्यांदा काय सांगितलं होतं की सर्व ॲसेट ही बुक व्हॅल्यूनं रिअलायझेशनला ट्रान्सफर करा. मग ट्रान्सफरची एंट्री काय होते, तर रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री ॲसेट्स इंडिव्हिज्युअली. नाही तर मी काय म्हणेल, टू सन्ड्री ॲसेट्स. आता सन्ड्री ॲसेट्स कोणकोणते आहेत, तर वन बाय वन आपल्याला माहित आहे. पहिले आहे लँड अँड बिल्डिंग. सेकंड आहे ओके, तर ॲसेट्स आपण बुक व्हॅल्यूने ट्रान्सफर करणार आहे. मग लँड अँड बिल्डिंग अमाउंटेड रुपीज 4,14,000. then next asset which is given in the balance sheet, that is stock, amounted rupees 1 lakh. Stock amounted rupees 1 lakh. Then next debtors. So here transfer a book value of debtors amounted rupees 1 lakh. Okay, 1 lakh. Then next cash amounted rupees 70,000. Then next assets. So profit and loss account debit balance is not a asset, it is a last year profit, and last year profit is distributed among the partners of the partnership firm. Okay, so distribute this profit among the partners of the partnership firm. So profit will be distributed to each partner, then entry will be. So here prepare another account, that is Komal Company Limited. Prepare a 4 column, particulars rupees. Same, prepare a partners capital account. Partners capital account. Okay, so here we prepare 3 accounts. Okay, now we distribute. So partners capital account, so partner is 3, so insert a 3 column in, it means partners capital account is particulars,
Asha, Usha and Lata. So on debit side we prepare a 3 column. Okay, we prepare a 3 column, and on credit side we also prepare a 3 column. Okay, okay. So here particulars, then rupees, particulars, rupees. Here particulars, then Asha, Asha, then Usha, and then Lata. Then particulars, Asha, Usha, Lata. Okay, here debit side and credit side. Debit, on debit side we prepare a 4 column, and on credit side we prepare a 4 column. Okay, credit. Here also debit, credit, debit, then credit, credit. Okay, now we transfer all assets, okay, to realization account at book value. Okay, we transfer all assets to realization at book value. Only one item on asset side, that is profit and loss account, debit balance, is not transferred to realization account because it is a last year profit, and last year profit is distributed among the partners of the partnership firm. Okay, partners of the partnership firm. So the entry for transfer of last year profit to the partners is partners capital account debit to to profit and loss account. So we transfer the profit to profit to partners of the partnership firm. So here profit and loss account, profit and loss account, distributed as per the ratio 3:2, 3:2, 2:1. So total profit is rupees 30,000, and that 30,000 is distributed in the ratio of 3:2, 2:1. So first of all we distribute profit and loss account debit balance as per the profit sharing ratio. Okay, so here computation is 30,000 multiplied by, so here first partner, that is Asha, is equal to 30,000 multiplied by 3 divided by
divided by 6. Okay, 6 means the total of ratio. It means ratio is 3:2, 2:1 is equal to total of ratio 3 plus 2 plus 1 is equal to 6. Okay, so 6 out of 3 is the profit of Asha. So here profit is equal to 30,000 multiplied by 3 divided by 6. So here the profit ratio or the profit transfer to Asha's capital amounted to rupees 15,000. Same for Usha. Same calculation for Usha, that is 30,000 multiplied by 2 divided by 6 is equal to 10,000, and remaining balance, that is Lata, for Lata is equal to 30,000 multiplied by 1 divided by 6 is equal to 5,000, is equal to 5,000. Okay, got it. So here we transfer the profit, okay, last year profit to the partners. Okay, if here we compute a profit of each partner in, okay, so Asha's rupees 15,000, Usha's rupees 10,000, and Lata's rupees 5,000. Got it? Then okay, so here we transfer all the asset side. Now we transfer liability side to realization account. So liability is given, that is only one liability, by creditors 1,80,000, 1,80,000. Then capital, so capital balance is given and capital balance is transferred to the credit side of partners capital account. Okay, because the capital is always a credit balance, so by balance brought down, which is given in the balance sheet. So capital of each partner is given, that is Asha 2,14,000, Usha 1,60,000, 1,40,000, Lata. Okay, so transfer here. So 2,14,000, 2,14,000 is the capital of Asha. Then 1,60,000 is the capital of Usha, and 1,40,000 is the capital of Lata. Okay, so we transfer the asset side. Okay, now we read the additional information. We transfer all the balance sheet to realization account and to partners capital account. Now we transfer all the additional information. We make the entries of additional information. So here the purchase consideration, so first entry for purchase consideration is due. It means first of all we show the amount of purchase consideration receivable from the company. So entry will be the realization account. On the credit side of realization account, we transfer by Komal Company Limited. It means the entry will be Komal Company Limited account debit by Komal Company Limited account debit to realization account. So here Komal creditors, as well as the RDD is given. Okay, RDD, transfer the RDD. So RDD is transferred to the credit side of realization account. We already discussed by
RDD amounted to rupees 20,000. So RDD is missing from us. Okay, remember RDD is transferred to the realization account with transfer of liabilities. Okay, now we make the entries relating to the purchase consideration receivable. So here purchase consideration receivable from the new company. So entry will be new company, it means Komal Company Limited account debit to realization account. So here entry will be by Komal Company Limited account into bracket PC due, PC due, PC due. So amount of purchase consideration is given, that is 5,28,000 is the amount of PC. One effect is on the credit side of realization account. Here we already prepare the Komal Company Limited account. So second effect on the debit side of Komal Company Limited account, and that is to realization account into bracket PC due. PC due means PC receivable. Okay, got it. Amounted to rupees 5,28,000. Okay, so here we transfer the purchase consideration. Now we receive the purchase consideration. Now we record the amount received from the new company as a purchase consideration. So first of all, here the information is given, the purchase consideration amount is payable in the form of 1,28,000 rupees in cash and remaining balance in equity share. So first of all, we have to prepare a working note. Okay, working note number second. Working note second, that is here working note first, working note second, that is settlement of purchase consideration, or in another word, payment of purchase consideration, or so payment of purchase consideration in the form. So total amount of purchase consideration is equal to rupees 5,28,000 minus less amount received in cash is equal to 1,28,000. Okay, so deduct 1,28,000 from 5,28,000. Remaining balance is given in the form of shares. So here remaining and balance in the form of equity shares of rupees 100 per shares of Komal Company Limited. ओके, तर बघा सेटलमेंट ऑफ पीसी आपण इथं करत आहे. सेटलमेंट म्हणजे काय तर जो पीसी ची रक्कम आहे ती कशामध्ये
पार्टनरशिप फर्मला दिलेली आहे. तर टोटल परचेस कन्सिडरेशन आहे 5,28,000. त्यापैकी कॅश किती दिले, 1,28,000. मग राहिलेले पैसे कशाच्या स्वरूपात आहेत, तर राहिलेले पैसे हे तुम्हाला शेअर्सच्या स्वरूपात. मग किती रुपये राहतात, तर 5,28,000 मधून 1,28,000 गेले तर आपला बॅलन्स राहतोय 4,00,000. आणि हे 4,00,000 कशाच्या स्वरूपात दिले, तर 4,00,000 हे शेअर्सच्या स्वरूपात दिलेले आहेत. कुणाला दिलेले आहेत, तर 4,00,000 हे पार्टनरशिप फर्मच्या पार्टनर्सना दिलेले आहेत. लक्षात आलं. तर आता परचेस कन्सिडरेशन ड्यू झाल्यानंतर आपण एंट्री करतो ती परचेस कन्सिडरेशन रिसिव्ड. ओके, परचेस कन्सिडरेशन रिसिव्डची एंट्री होते. मग परचेस कन्सिडरेशन रिसिव्डची एंट्री कशी होते रे, तर आपण पाहिलं परचेस कन्सिडरेशन रिसिव्ड. आता काय काय मिळतंय, त्याला जाईल डेबिट, म्हणजे कॅश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेअर्स अकाउंट डेबिट. आता इक्विटी शेअर्स किती होत आहेत, तर 4,00,000 रुपयांचे शेअर्स आहेत. मग इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स फाइंड आउट करायचे. नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स इज इक्वल टू 4,00,000 divided by 100. We get a number of shares, that is 4,000. Okay, 20 are cancelled. It means 4,000 equity shares of ₹100 each. ओके, म्हणजे 4,000 शेअर्स 100 रुपयाप्रमाणे पार्टनरशिपच्या पार्टनर्सना मिळणार आहेत. आता रिसिव्डची एंट्री करायची आहे. रिसिव्डची एंट्री कशी होते, तर रिसिव्डची एंट्री होते ती म्हणजे कशी, जे जे मिळालं त्याला डेबिट, म्हणजेच काय काय मिळालं, कॅश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेअर्स अकाउंट डेबिट टू, कुणी दिलं, तर हे दिलं कोमल कंपनी लिमिटेड, ज्यानं दिलं त्याला क्रेडिट. एंट्री काय होईल, तर कॅश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेअर अकाउंट डेबिट टू कोमल कंपनी लिमिटेड. मग मला सांगा, आपण कोमल कंपनी लिमिटेड अकाउंट ओपन केलेलं आहे. सो वी posted this entry on the credit side of Komal Company Limited, that is by cash account amounted rupees 1,28,000. Then next, the Komal Company Limited has paid a equity share to a partnership firm. So here by equity shares, okay, equity shares amounting to rupees 4,00,000, okay. देन आता इथं आपण कॅश अकाउंट आणि इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट ओपन केलेलं नाही, त्यामुळे इथं एकच पोस्टिंग होईल कोमल कंपनी लिमिटेडच्या क्रेडिटला. ओके, आता सर्व अकाउंट आपण सर्व गोष्टी ट्रान्सफर केलेल्या आहेत. ओके, कोणती राहिले का आपण एकदा चेक करूया. तर आपण सर्व सेटलमेंट केलं, सर्व केलं. आता आपण काय करूया, तर रिअलायझेशन अकाउंट क्लोज करूया. सो फाइंड आउट द which side is more. So here the credit side is more, that is 1,80,000 plus 20, it means 2,00,000. 2,00,000 plus 5,00,000, 7,00,000. 7,28,000 is the total of credit side, and credit side is more than the debit side, because here 4,00,000, 1,00,000, 3,00,000. It means 6,84,000. So credit side is more. So put the total of credit side on the debit side, 28,000, and the difference is called 44,000 is the difference, and that difference is called net profit, and net profit is transferred to, so here to net profit. Okay, net profit transferred to capital account. Okay, so transfer this profit to each
partners according to the profit sharing ratio. So profit sharing ratio of the partners is given, that is 3:2:1. So 44,000 multiplied by 3 divided by 6 we already compute. Okay, we already compute a ratio. Then Asha 22,000 profit, then Usha, so Usha is 14,667. Okay, we get a round figure, we taken into consideration the round figure. Okay, it means 44,000 multiplied by 2 divided by 6. Okay, so here we uh, get or consider a round figure here. So 14,666.66 above 50. Okay, above 0.50 we consider 1 rupee. So here we consider it is a 1 rupee, or convert the 66.66 into 67. Then Lata amounted to rupees 7,333. Okay, 7,333. So entry will be realization account debit to partners capital account. Okay, in simple word, realization account debit to partners capital account. Okay, so transfer or give a second effect on the partners capital account, that is on the uh, credit side of partners capital account by realization account into bracket profit. Okay, profit distributed as per profit sharing ratio 3:2:1. Okay, so here we already compute the profit sharing ratio or profit of each partner 22,000. Then second one is 14,667. Then 7,000, then 7,333. 7,333 is the profit of Lata. Okay, now here we transfer the profit of realization account. Now close the uh, Komal Company Limited account. Here we close the Komal Company account, and total of Komal Company account is 5,28,000. 5,28,000. Okay. Remember one thing, the new company's account are closed by amount of purchase consideration. Okay, here 5,28,000 is PC due, and 5,28,000 is paid in the form of cash and equity share. So both sides are equal. Now we close out the books of accounts or the partners capital account. So first of all we uh, distribute the cash as well as equity shares to the partners capital. So working note number third, we distribute the purchase consideration or amount of PC, distribution of amount of purchase consideration to partners as per their final claim. ओके, म्हणजे परचेस कन्सिडरेशन हे कसं डिस्ट्रीब्यूट करायचं असतं, तर मी तुम्हाला थेरॉटिकलमध्ये सांगितलं होतं की परचेस कन्सिडरेशन हे आपण कधीही कसं डिस्ट्रीब्यूट करतो, तर ॲज पर द फायनल क्लेम ऑफ द पार्टनर्स. माहीत आपल्याला शोधावं लागेल फायनल क्लेम पार्टनर्सचा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल make a total of credit side. Okay, so credit side is more. Okay, credit side is more, so make the total, and total is
here Asha is equal to 2,14,000 plus 2,14,000 plus 22,000. Then Usha is equal to 1,60,000 plus 14,667. Then Lata is equal to 1,40,000 plus profit 7,333. Okay, make the total, and make the total is equal to 2,36,000. 2,36,000 is the total of credit side. Make the total here 1,74,667 and make a total of Lata's capital, that is 1,47,333. okay, is the total of credit side. ही आहे काय तर क्रेडिट साइडची टोटल. ओके, काय केली आपण, यांची टोटल केली. आता क्रेडिट मधून आपल्याला काय वजा करावं लागेल त्यावेळेस फायनल क्लेम मिळेल, तर जी डेबिट साइडला दिलेला प्रॉफिट आहे तो वजा करावा लागेल. ओके, हा प्रॉफिट आहे मग तो वजा करावा लागेल. ओके, सो रिड्यूस or deduct minus profit which is recorded on the debit side of partner's capital account less 10,000. Then next 5,000. okay, so here we get a final claim is equal to, आता अमाउंट मायनस करून जे आपल्याला रक्कम मिळेल ती असणार आहे फायनल क्लेम, आणि त्याचा आपण मग प्रोपोर्शनेट कम्प्यूट करायचा आहे, रेशो काढायचा आहे. ओके, मग आता 1,36,000 सॉरी 2,36,000 15,000 मायनस करा. 2,36,000 मायनस 15,000 15,000. here we get 2,21,000 is the final claim of Asha. Then 1,74,000 1,74,667 minus 10,000, we get 1,64,000. 1,64,667, and then Lata's final claim is 1,47,333 minus 5,000 is equal to 1,42,333. okay, 333. okay, now we compute a ratio. Now compute, how to compute ratio? So easy, it is equal to 2,21,000, that is okay, that is 2,21,000, that is here we round up this figure. okay, because it is above 50. okay, सो बघा इथं आता काय केलं तर या फिगरला राऊंड फिगर करायची. कशी करायची तर ही किती रक्कम आहे, 1,64,667. 667 म्हणजे आपण काय करणार आहे तर 667 हे काढून इथं डायरेक्ट आपण किती घेणार आहे तर
1,65,000 घेणार, 1,00,000 राऊंड फिगर करणार आहे याची थोडक्यात 1,65,000. ओके, का करणार आहे तर ही जवळपास 1,65,000च्या जवळपास आहे. ओके, आणि यांचा फायनल क्लेम कसा होईल तर दॅट इज, आता हे किती आहेत 333, हे 333 काय आहेत 43,000च्या जवळ आहेत का नाहीत. ओके, त्यामुळे इथं किती येणार आहेत 1,42,000 हे राऊंड फिगर झाले. आता फक्त यातून आपल्याला 0 कॅन्सल करायचे आहेत. ओके, इथून फक्त आपल्याला काय करायचं आहे 0 कॅन्सल करायचे आहेत. सो हिअर वी ओनली कॅन्सल द 0 सो इक्वल टू 221 then is equal to 165 is equal to 142. ओके, बघा यामध्ये फायनल क्लेम किती आला आता तर आशाचा 221, उषाचा 165, लताचा 142. नाव वी मेक द टोटल ऑफ her final claim. So here the total is 221 plus 165 plus 142. Okay, because of we distribute the shares. Okay, so first of all shares are distributed according to the final claim of Asha. So amount of shares or the shares is received amounted to rupees 4 lakh. So 4 lakh multiplied by 221 divided by 528 is equal to, so number of shares received by Asha is equal to, number of shares received by Asha is equal to 4 lakh multiplied by 221 divided by 528, it is equal to 1,67,424.24. that is we convert it in round figure is equal to, that is 1,67,400. okay, because the value is below the 50. okay, 424 it means below 50. Above 50 we consider it is as 500, below 50 we consider it is 400. okay, then distribute the shares in Usha, that is 4 lakh multiplied by 165 divided by 528 is equal to, so compute the shares received by Usha from new company. So 4 lakh multiplied by 165 divided by 528, that is amounted to rupees 1,25,000 is received by Usha. Now the shares received or amount of share received by Lata is equal to, shares is equal to 4 lakh multiplied by 142, okay, divided by 528 is equal to, so the amount of shares is received by Lata amounted to rupees divided by 528. So the shares received by Lata is equal to 1,07,575.75. that is we convert this figure in a round figure, that is 1,07,600. okay, because the value is above 50. okay, it means 775 we convert it in 100 rupees. okay,
100 rupees. So the shares or amount of shares received by Lata is 1,67,600. Now we transfer or posted this entry to the accounts or capital account. We already posted here the uh, amount in capital account, that is 1,67,400, 1,25,000, 1,07,600. According to, we computed or distributed the amount of shares. Okay, here we computed the shares or amount of shares distributed among the partners of the partnership firm. Got it? Got it? Now we make the total, and credit side total is more, so we put this figure because we did not distribute the cash is distributed according to the difference created in partners capital account. Okay, so the difference is 53,000, 53,600. So the difference is here 53,600. In capital account of Usha, the difference is created 39,667, and in the capital account of Lata, the difference is created, that is 34,733, and that difference is called the cash is distributed among the partners. Okay, those cash which is received in the form of or on behalf of purchase consideration. So this 1,20,000 is received in final claim of the partners. Okay, so we distribute the cash, okay, as per the difference created in partners capital account. Okay, so remember, it is very easy to compute. It means our capital account is tally, or both side of capital account is equal, so our problem is correct. Okay, we solve a correct example here. Okay, in our next lecture we are solve a practical problem number third on preparation of realization account, then new company account and partners capital account in the books of partnership firm. Okay, thank you very much.